మణిపూర్లో మహిళల మీద జరిగిన అమానవీయ ఘటనలపై విచారణ జరిపేందుకు నిపుణులతో కమిటీ వేయబోతున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. ఈ కమిటీలో మాజీ మహిళా న్యాయమూర్తులు కూడా ఉంటారని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చంద్రచూడ్ వెల్లడించారు. బాధితులైన 2 మహిళలు వేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ వాడివేడి వాదనలు జరిగాయి. విచారణ రేపు కూడా కొనసాగనుంది. మణిపూర్లో మహిళలపై దాష్టికం కేసులో సుప్రీంకోర్టు కేంద్రంపై సీరియస్ అయింది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన వీడియో బయటికొచ్చే వరకు ఏం చేస్తున్నారని కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు పలు ప్రశ్నలు వేసింది. మే 3న అల్లర్లు జరిగితే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఇదే అంశంపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. రాజు, మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి? రోజా, మణిపూర్ ఘటన అనేది దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు ఉలిక్కి పడేలా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా మే 3-4 తేదీల్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే వైరల్ వీడియో, అంటే 2 అమ్మాయిలను ఒక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు నగ్నంగా బయటికి తీసుకెళ్లడం కానీ ఆ లైంగిక దాడులకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం మొత్తం కూడా 27 సెకండ్లు ఉన్నటువంటి ఆ వీడియో ఇప్పుడు దేశం మొత్తం కూడా ఒక ట్రిగ్గర్ గా మారినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడ చూసినా సరే మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అంటూ చర్చ సాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ విషయంలో ఈరోజు ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిపినటువంటి ధర్మాసనాన్ని చూస్తే, అంటే ఏదైతే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ మొత్తం కూడా ఈరోజు సుదీర్ఘంగా, అంటే లంచ్ కంటే ముందు 2 గంటల ముందు ప్రారంభమైనటువంటి విచారణ దాదాపు 3-4 గంటల పాటు సాగింది. ఈ సందర్భంగా బాధితుల పక్షాన ఎవరైతే సీనియర్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా తమ వాదనలు వినిపించారు. ఈ సందర్భంగా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై కొంత అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అంటే మే 3వ తేదీన ఈ ఘటన జరిగితే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి 18వ తేదీ వరకు, అంటే 15 రోజుల ఆలస్యం ఎందుకు జరిగిందంటూ ప్రశ్నించినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. అంతేకాదు 18వ తేదీన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తే ఆ తర్వాత దాన్ని అంటే 0 ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదు చేసి ఆ తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా మరో 4 రోజులు పట్టింది. సో ఇదంతా కూడా ఆలస్యం అవడానికి కారణాలు ఏంటి? ఒక మహిళలు అచేతన పరిస్థితుల్లో ఉంటే వాళ్లకు న్యాయం చేయాల్సినటువంటి వ్యవస్థ ఎందుకు లోపభూయిష్టంగా మారిందంటూ కూడా ప్రశ్నించినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. అంతేకాదు ఈ విషయంలో, అంటే ఈ ఒక్క ఘటనే కాదు, మణిపూర్ మొత్తం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఘటనలు, ఎన్నో దాడులు, ఎన్నో లైంగిక దాడులు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్ కేసులు నమోదు చేశారని చెప్పి సిజేఐ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే 5,000 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏజీ చెప్పడంతో ఇంతకీ 5,000 కేసుల్లో ఎటువంటి కేసులు ఉన్నాయి, అంటే లైంగిక పర దాడులకు సంబంధించినటువంటి కావచ్చు, హింసకు సంబంధించినటువంటి కావచ్చు, ఇళ్లను కాల్చివేసినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి కావచ్చు, మరోవైపు పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి ఆయుధాలను ఎత్తికెళ్లినటువంటి కేసులు. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి పూర్తిగా కూడా ఏదైతే విభజనగా, అంటే బైఫర్కేటెడ్గా కేసుల వివరాలు కావాలని చెప్పి సిజే అడిగారు. కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ వివరాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు రాలేదు. దాంతో ఆ విషయంలో కూడా కొంత సిజేఐ సీరియస్ అయ్యారు. అంతేకాదు రేపు ఈ కేసును ఉదయాన్నే మళ్ళీ విచారణ ప్రారంభిస్తాము, సో రేపటిలోగా తమకు కావాల్సినటువంటి దాదాపు 7-8 అంశాలకు పూర్తిగా కూడా సమాధానాలు తీసుకొని ఆ కోర్టు ముందుకు రావాలని చెప్పి స్పష్టం చేశారు. ముందుగా ఎంతమందికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఆ షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు, ఎంతమంది నష్టపోయారు, ఎన్ని కేసులు నమోదు చేశారు, ఆ కేసుల్లో కేటగిరీగా తనకు సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పారు. అంతేకాదు ప్రధానంగా మహిళలకు, అంటే ఇప్పటి వరకు ఎంతమందిపై లైంగిక దాడులు జరిగినట్టు గుర్తించారు, వాళ్లకు ఎటువంటి సేఫ్ జోన్లో పెట్టారు, వాళ్లకు న్యాయపరంగా ఎటువంటి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు, సో వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలతో రేపు రావాలన్నారు. సో ఈ సందర్భంగా ఏదైతే అడ్వకేట్స్, అంటే సీనియర్ కౌన్సిల్స్ ఎవరైతే బాధితుల తరపున వాదించారో వాళ్ళు సైతం మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులను కోర్టు ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే ఇక్కడ 2 వర్గాలు కూడా ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. రాజు, ఒక్క నిమిషం లైవ్ లో వెయిట్ చేయండి, లాయర్లు మాట్లాడుతున్నారు, మనం లైవ్ లో చూద్దాం. The hearing
has been kept for tomorrow, I think most likely at 2 p.m. and where the court has directed that whatever FIRs have been registered in the state of Manipur should be segregated in such a way that how many number of zero FIRs, how many FIRs pertains to violence to women, how many FIRs pertains to murder, how many to arson, destruction of property, etc., etc. This will be given by the concerned authority tomorrow. Though more time was sought because this more than 6,000 FIRs are there, it will not be possible in a single day. But then nonetheless, the court also has very less time because from Wednesday onward that constitution bench is going on. So it has been kept tomorrow, and hopefully something will be brought forward so far as the queries for the put forward by the Supreme Court is concerned, by the learned AG and learned Solicitor General. But so far, a very pertinent statement submission was made from the side from one PIL petitioner, Global Miti Foundation, I think, represented by learned Senior Counsel Jaydeep Gupta and one more Senior Counsel Mr. Sanjay R. Hegre. This statement was put that though the current underlying, the prevalent most important issue of protection of women with regard to this violence in Manipur is the most paramount important thing to be done right now. But they pointed out that this violence has an underlying cause. Unless and until that cause is not addressed, the violence will not subside. So a request was made that there has to be a proper adjudication of this particular underlying issue. Issue was pointed out by another counsel saying that the issue, one of the major factor is of that illegal immigrants from Myanmar. And he pointed out by submitting an official document given by Assam Rifles that in a single day on 23rd July, 718 Myanmaris were found inside Manipur. Nobody knows how they entered without documents and all. He pointed it out and he submitted documents forward. We also have pointed that out in our applications and all. Apart from that, there has been report where 10 Myanmar-based militants injured in gun battle in Manipur and admitted in a Churachandpur district hospital. This was pointed out that the underlying cause is something else which need to be addressed. Unless and until this underlying cause is addressed, the violence in Manipur will be very difficult to contain. So the CGI made some important observation regarding confidence building measures, peace building measures. Yes. The Honorable Chief Justice, the court has really appreciated and understood the issue that now the violence has been simmering for 3 months now in the state of Manipur. So whatever actions the state government and central government have taken, though in a major way they have an endeavor is made to control the situation, but the Honorable Chief Justice also says that there should be a way where, because the confidence has been lost, the public confidence, I don't know, because of this 3 months violence, the public has lost confidence and they don't know where to go. So in view of that, the Chief Justice said a confidence building measure has to be adopted. And I think some mechanism has been suggested that experts in this field should be appointed as part of that high-powered committee or that SIT, so that because they are the one who knows how to work on the ground realities. Because the experts who are dealing with this kind of issues everywhere in the country, I think they will be a part of this high-powered committee, so that a healing touch as well as a confidence building measure. So far, yes, now I remember that confidence building measure is this. The Honorable CGI says that if a team constituted and monitored by the Honorable Supreme Court is sent forward to the state of Manipur, that will help in a big way in building up the confidence of people that there is a law and everything has to be dealt with as per the constitution.
This is what has fallen from the Honorable Chief Justice today. And so far as the reply and everything with regard to the submissions made by one side of the party today will be dealt with tomorrow at 2 p.m. This is all I can say right now. Sir, we also want to know that the Supreme Court has given indication of forming SIT. So can you tell what is all this about? SIT as such, the Honorable Supreme Court stated in the open court that they will first look into the actions taken by the state as well as the center. If it is satisfactory and if the situation improves, then SIT may not be necessary. But indication was there that SIT